Kuna so ku ji wani sirri? Ku matso ku ji, amma fa ba gulma za mu yi ba. Zan faɗa muku wani sirri ne, sirrin kuma akan kuɗi ne. Na san kowa yana son ya ji labarin kuɗi, domin ko kuɗi yana sa farin ciki, kuma kuɗi abu ne wanda kowa yake so, ba babba ba, ba ƙarami ba, ba mace ba, ba namiji ba, kai har ma yara fa sun san kuɗi, kuma su ma suna son kuɗi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina muku maraba lale a cikin wannan sabon shiri da za mu gabatar muku wanda muka samu suna sirrin kuɗi. Kun ji ne da kyau, sirri dai akan kuɗi. Magana ce ake ta kuɗi. Kun san tsakanin ɗan adam da kuɗi? Kuɗi an ce maganin huce haushi, abin biyan bukata, ko? Haka maganan take. Wannan sabon shiri ne wanda za mu kawo muku a format na podcast. Za ku iya sauraro, za ku iya kuma ku kalla, zaɓi naku ne. Wannan shiri zai tattauna ne akan wani maudu'i, wani jigo mai muhimmanci wanda ake ce ma financial literacy da turanci. Me yasa muke magana akan wannan financial literacy din? Da farko dai abu ne wanda a ajujuwanmu a makaranta a ƙasarmu ta Najeriya ba abu ne wanda ake koyarwa ba. Mu'amala ce ta yau da gobe da kuma shirye-shirye na musamman kamar irin waɗannan da kuma ta hanyar littattafai ake samun wannan ilimi, haɗa da gwagwarmaya ta rayuwa, ma'ana yau da gobe kenan. Kuma ilimi ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a ce kowa ya san da shi, domin kuwa kowa yana son ya zama yana da mu'amala kyakkyawa tsakanin shi da kuɗi, saboda kamar yadda muka sani kuɗi is very scarce resources ne, ma'ana ba su da yawa. Ba wai kowa yana da shi yanda yake so in abundance ba. Kuɗi yana barin daga hannun wani zuwa wurin wani sabon hannu. So idan mu'amalanka da kuɗi baya da kyau zai taɓa rayuwanka. Mun san da ana cewa in aka yi maganar health ana maganar lafiya, abin da yake faɗo mana a rai shine lafiyan jikinmu. Daga baya kuma da aka ƙara samun ci gaba aka fahimci akwai abin da ake ce ma mental health, akwai lafiya ma ta ƙwaƙwalwa, lafiya ta yanayin mutum. To yanzu kuma fa akwai financial health, wanda financial health ɗin nan yana magana ne akan financial well-being na mutum. Ya mutum yake, ya mu'amalan shi da kuɗi yake, kyakkyawan mu'amala ce ko a'a mu'amala ce wadda ba kyakkyawa ba. Domin ko idan kana da kyakkyawan mu'amala da kuɗi to zai sa ka zama mental health ɗinka yana cikin abin da zai contributing wurin sound mental health. Sound mental health kuma zai contributing wurin overall health na mutum, well-being na mutum. Ita ma fa lafiyan da kuɗi ake tattala lafiya, kiwon lafiya ma sai da kuɗi. Idan ma ciwo ya zo da kuɗin ake zuwa a yi maganin wannan ciwo. So wai tsaya mu ji menene wannan financial literacy ɗin ma, me yake nufi a wannan gaba? Idan aka ce financial literacy a sauƙaƙe, wani ilimi ne wanda zai baka dama ya zama kana da wasu dabaru, hanyoyi, wasu skills da ya kamata kai mu'amala tsakaninka da kuɗi, wanda zai taimaka maka wurin yin informed decision. Zai sa ya zama za ka yi shawara, za ka yanke hukunci, wanda hukuncin nan zai zama mai amfani gare ka yanzu da ma gaba a rayuwanka. Domin mutane da yawa abin da suka sani a samu kuɗi, a kashe kuɗi. Amma tsakanin samu da kashewa akwai wani abu mai muhimmanci a tsakani. Har samunka da kashewanka duk financial literacy ya yi covering waɗannan abubuwa. Domin in ana maganar financial literacy, scope ɗin shi, faɗin shi ya fara ne tun daga ya za a yi ka samu, ya za ka yi managing abin da kake samu, inflow naka. Bayan ka san ya za ka yi managing inflow ɗinka, wace hanya ne ya kamata kai kasafi abin da za ka kashe. Mu yi maganan kasafi ko kar ku ce na zo in koya muku mako ne, ba maganan mako ba ne. Magana ne na yadda za ka tafiyar da rayuwanka domin yau da gobe da ma jibi in akwai rayuwa. So ba magana ce na mako ba. Financial literacy ba wai fa'idan shi ba wai shine ko muradi ko makasudi, ba wai shine ya hana ka kashe kuɗi ba. A'a, ka kashe kuɗi. In ma ba a kashe kuɗi fa, kuɗi ba sa faɗaɗa kuma ba a samun kuɗi. Tattalin arziki GDP da ake cewa yana ƙaruwa ne idan har ana kashe kuɗi. Sai an fitar da kuɗi, amma ta wace hanya za a kashe kuɗi nan tambayan take.
Idan kuka biyo mu sannu a cikin wannan shiri, za mu gabatar muku da maudu'ai masu matuƙar muhimmanci, concept masu matuƙar muhimmanci, wa'inda idan ka tattara su za su baka ilimi mai faɗi wanda za ka yi ta'ammuli yau da gobe a rayuwanka da kuɗi. Sai ya zama tsakanin kai da kuɗi akwai kyakkyawar mu'amala, akwai kyakkyawar fahimta. Zai zama cewa ba za ka zama stressed and work up ba saboda maganan kuɗi. Kana da shiri mai kyau, ka yi tanadi mai kyau, ka san me za ka iya yi, ka san abin da ya kamata ka yi, ka san wane lokaci ya kamata ka yi. Wannan shine makasudin financial literacy, ba wai makon kuɗi ba kamar yadda wasu suke tunani. So yanzu da muka ji menene financial literacy, kuma a cikin bayanin mun faɗi me yasa yake da muhimmanci. Zan ƙara maimaita muhimmancin shi a takaice. Muhimmancin shi shine ya baka dama kai making informed decision wanda zai zama most effective a rayuwanka da kuɗi. Zai baka tasiri mai muhimmanci, kuma zai kawo maka amfani. Kana maximizing value ne da kuɗinka. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, babban makasudi na financial literacy shine ya zama financial well-being ɗinka. Ya zama you are financially well, you are financially sound. Financially sound ba yana nufin wai kana da tarin kuɗi ba. A'a. Kafin mu ci gaba da tafiya, bari mu ba da wasu disclaimers. Na farko, yana da kyau mu san cewa wai wannan da abu da za mu ci gaba da tattaunawa ba wai financial advice ba ne. Ba wai don gaba za mu dinga magana abin da ya shafi investing. Idan muna magana investing, ba muna ce maka da ka ji abin da muka faɗa ka je ka aiwatar ba. Sai ka zauna ka yi nazari, ka fahimce shi, ya zama ka yi owning na wannan, ka yi taking ownership. Wani lokaci ma za ka buƙaci kai consulting financial advisor wanda one-on-one zai fahimce ka, zai fahimci ɗabi'unka ta hanyar yi maka wasu tambayoyi, ya fahimci risk tolerance naka. Kar ku damu, duk za mu tattauna waɗannan abubuwan terminologies da kuke ji gaba insha Allah. So idan ya ji duk wannan zai iya baka shawara. Mu abin da muke faɗa a yanzu is just for information and educative purpose. Kawai muna faɗakarwa ne, muna ilmantarwa, amma kar ka ɗauke shi directly a matsayin shawara kai tsaye da za ka je ka ɗabbaka. A inda shawara take za mu faɗi cewa wannan shawara ce, ga wasu abubuwa da mutum zai iya aiwatarwa yanzu ma. Wannan shine disclaimer na farko. Na biyu kuma shine ba wani abu sabo da zan faɗa muku. Duk wannan bayanan ba wai suna fitowa daga kaina bane. An yi rubuce-rubuce da dama. In fact, financial literacy yana cikin maudu'an da aka fi yin rubutu, aka fi wallafe-wallafe a kan shi. Sai dai context ɗinmu mu na 'yan Najeriya, musamman 'yan arewacin Najeriya, ba shi ne ya yi ƙaranci. Galibi wanda za ka samu rubuce-rubuce an yi ne a mataki na duniya ko wasu ƙasashe da suka ci gaba. Kamar ƙasa Amurka tana daga cikin ƙasashen da aka fi samun wallafe-wallafe na financial literacy. So idan ka ɗauki abin da yake can ko ka je a intanet kawai ka karanta kai tsaye, za ka iya samun abin ya zama maka abstract. Yes, system na kuɗi kusan iri ɗaya ne across duniya gaba ɗaya, amma akwai wasu abubuwa da suke da bambanci. Akwai wasu financial products inda mu ba ma ta'ammali da su. Yanayin tsari na taxation na wasu ƙasashe, ma'ana haraji, mu ba shine tsarin mu ba. Za ka ji idan ka je wasu channels ko ka duba wasu littattafai na financial literacy, za ka ga duk labari ne ake akan ya za a kai optimizing tax ɗinka, abin da za ka biya gwamnati. Wanda mu kuma a irin namu tsari na taxation, ba tsarin mu daban, tsarin su daban. Kusan ba abu ne da individuals ma suka ba muhimmanci ba, saboda ba enforcement mai yawa a ciki. So abin da muke kokarin yi nan, kamar yadda na ce, ba wani sabon abu. Duk wannan bayanan za ka same su a yanar gizo, za ka same su a littafai. Amma abin da mu muke nan, muna making wannan bayanin more accessible, sannan kuma within our own context na Najeriya. Mu a tsarin mu a Najeriyance. Sannan kuma da yawan mu musulmai ne, muna da tsari na shari'a wanda ya tsara yadda za a yi mu'amalan kuɗi. Akwai wasu abubuwa waɗanda sun saba ma ƙa'idodi na shari'a. So yana da kyau mu put in context a abin da muke tattaunawa. Wannan shine abin da za mu yi ƙoƙarin yi insha Allah. Ba fili ne na fatawa ba, ni ba malami ba ne. Amma dai abin da muka koya daga malamai, fatawoyi da muka ji da kuma koyarwansu da kuma basic principles na Islamic finance, su ne abubuwan da za mu yi amfani da su insha Allah wurin tattaunawar mu, abubuwan da suke buƙaci haka insha Allah. Sannan abu na gaba shine, wai dan kai kana financial literate ba fa garanti ba ne, ko kuma wannan program din ba wai zai garanti cewa za ka yi kuɗi ba ne ba. A'a, yin kuɗi daban, financial literacy daban. Abin da zai koya maka wannan
shine financial well-being. Ya za a iya zama mu'amalanka da kuɗi ta kyautata, baka da matsala da damuwa da kuɗi, irin damuwan da zai zame maka source of stress da za ka zo ka gaza ko kuma ka shiga rigingimu na duniya wa'inda ba za ka iya sustaining ba. Amma idan kuma ka yi amfani da su, shi wannan ilimi na financial literacy kuma, tabbas akwai chance kuma na cewa abin da kake samu zai karu, domin kuɗi suna hauhawa, suna girma, suna karuwa, wanda idan muka zo section na investing duk za mu ji wannan dabarun. Amma ko investing din akwai risk, akwai kasada da yawa a ciki, amma wannan yana nuna cewa ba za a yi ba kenan. A'a, rashin yi ma shine babban kasada. So wannan abu ne wanda ya kamata mu samu. Abu na ƙarshe shine, ni da nake muku bayanin nan, I've not made it. Ba wai na riga na kai inda nake so in kai ba, ni ba ma mai kuɗi ba ne. Wannan kawai journey ne, tafiya ne wanda mu gudu tare mu tsira tare. Ina tunanin ta hanyar sharing wannan information din zai taimaka min ni kaina da ku masu saurare, domin mu zama mun fara wannan tafiya mai muhimmanci, mun fara wannan journey mai matukar muhimmanci. Wannan shine disclaimers da nake son in bayar game da wannan shiri. Now, idan muka ci gaba kan magana, me matsalar? Mun ji matsalar da yawa daga cikin mutane ba su da wannan ilimin, saboda ilimi ne da ba a koyar da shi a aji. Duk da cewa ban samu wasu alƙalumma, ma'ana wani data ko wani statistics wanda yake reliable, wanda za a ce sahihi ne, wanda yake nuna adadin mutanen da suke financially literate a Najeriya da kuma arewacin Najeriya ba, amma za ku yarda da ni cewa wannan ilimin tabbas ya yi karanci. Don haka wannan babban matsala ce da ya kamata mu zo tare domin mu gaya za a yi mu magance ta. Wannan shiri kamar yadda muka ce zai dinga zo muku ne a matsayin podcast. Za ku same shi a manhajar YouTube idan kuna so ku kalla a channel ɗinmu mai suna Al'ummar Mu Podcast. Kamar yadda kuka ji, Al'ummar Mu Podcast. Wannan shiri ne da muke yi domin al'ummar mu. Kamar yadda kuka ji, da yaren Hausa nake ta magana tun ɗazu, saboda ba wai don ba mu jin Turanci ba, a'a, saboda mu san cewa da mu ake. Wannan shiri namu ne kuma dan mu ake yi. So mu san cewa lallai wannan shiri namu ne. Al'ummar Mu Podcast shine sunan channel namu a YouTube, kuma za ku same mu a Instagram da wannan suna na Al'ummar Mu Podcast. Za ku iya kuma sauraro a manhajoji na sauraron podcast kamar Apple Podcast, Spotify, YouTube Music. Waɗannan su ne hanyoyi da za ku iya saurari da ma wasu manhajoji na watsa shirin podcast. Gaba ta gaba da za mu tattauna shine expectations ko objectives na wannan podcast. Duk da na yi wasu bayanai game da wannan bayaninmu na baya, amma overall abin da muke so mu cimma, manufar da muke so mu cimma a wannan shiri shine ya zama mun samu financially informed people wa'inda suke da financial well-being sosai a al'ummarmu. Ya zama kuma we are economically and financially inclusive, mu ma mun samu integration a economy na ƙasa baki ɗaya, domin ko za ku yarda da ni cewa an bar mu baya. Da yawan mu ba mu san financial market yadda yake tafiya ba, da yawan mu mun san da haka. So wannan shine makasudin abinda za mu so mu watsa a cikin wannan shiri, kuma shine abinda muke so mai achieving a ƙarshen wannan shiri insha Allah. Ban gaya muku sunana ba ko? To sunana Gazali Ahmad, kuma ni ne zan ci gaba da kasancewa da ku a cikin wannan shiri insha Allah. Gaban mu ta gaba shine za mu ba ku highlights na irin content da ya kamata da za ku expecting a cikin wannan shiri namu. Abubuwa da za mu tattauna sun hada da waɗannan da zan lissafa, amma ba su kaɗai ba ne. Kuma za ku iya ƙara mana ta hanyar commenting, ku ba mu suggestion ko kuma abin da ya shige muku cikin duhu da za ku so mu tattauna, mu yi muku fashin baki a kai. Insha Allah za mu bincika. Ba mu san komai ba, amma za mu bincika domin mu zo mu ilmantar da juna insha Allah. Kaɗan daga cikin abubuwan da za mu dinga tattaunawa ya ƙunshi, akwai basic concept da suka shafi finance da investment. Tun daga sanin kuɗi, meye kuɗi. Muna tunanin mun san kuɗi, amma da yawan mu ba mu san kuɗi ba. So za mu tattauna concept kamar irin abin da ya shafi kuɗi, irin budgeting, irin savings. Duk za mu tattauna wannan debt management ko kuma debt management, yadda mutum zai managing bashi, ya guje ma bashi ma, in kuma har bashin ya kama shi, ya kamata ya fito daga wannan bashi. Za mu kuma tattauna abubuwa da suka shafi financial planning, ya za ka tsara finances ɗinka, sannan kuma ya za ka yi managing, ya za ka yi tattalin abin da Allah ya baka. Sannan kuma za mu tattauna abin da ya shafi retirement planning. Idan muka ce retirement, kar ku ɗauka da tsofaffi kawai muke magana.
wannan shiri na kowa da kowa ne. Kar ku ɗauka kuma da ma'aikatan gwamnati kawai muke magana. A'a, kowa ma zai retire at one point or the other. Ko kai kake ma kanka aiki wa self-employed, akwai lokacin da zaka gaza ka ji cewa, ko kuma kai kana da buri na cewa ina son in daina aiki, ina son in yantu daga wannan bautan, domin ko aiki bauta ne. So zaka so ka ce kana son yanci a wata gaba da zaka yi abin da kake so ka yi da lokacinka. Wannan shi ake ce ma financial independence, ka yantu daga bauta ma kuɗi. Ya zama kuɗi su ne suke yin bauta, su ne suke kawo maka kuɗi. Zaka iya ka je ka yi rayuwanka, abin da ka ji kana so, abin da ke da muhimmanci a gare ka shine zaka yi. Saɓanin idan kana nema abin da zai kawo maka kuɗi shine abin da zaka sa gaba. So waɗannan duk maudu'ai ne da za mu ci gaba da tattaunawa. Sannan kuma za mu ba da insights akan various investment platforms, vehicles. Kar ku ɗauka su MMM za a tattauna a nan, ba haka ba ne. Platforms waɗanda suke hanyoyi na saka hannun jari, waɗanda suke legit tun farkon financial system har zuwa yanzu a kansu duniya take tafiya. Za mu tattauna waɗannan abubuwan waɗanda suka shafi kamar irin venture capital, private equity. Kar ku damu da waɗannan terminologies ɗin, duk za ku zo ku san me su sannan a hankali insha Allah. Irin stock market, ma'ana kasuwan saka hannun jari, irin abin da ya shafi real estate investment da ma wasu hanyoyin investment. Sannan za mu tattauna akan entrepreneurship. Idan kana so ka fara kasuwanci, kana wurin da ya kamata, domin ko a nan za mu baka sirrin yadda za ka fara kasuwanci from scratch a zamanance, a bisa tsari wanda ya kamata. Sannan waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da za mu tattauna. Wani lokaci kuma ma za mu yi reviewing littattafai masu muhimmanci a wannan fage na financial literacy. Mu yi summarizing, mu yi sharhin waɗannan littattafai domin mu watsa wannan bayani da muka ga cewa zai amfani 'yan uwa, zai amfane mu domin mu gudu tare kuma mu tsira tare. Wani lokaci kuma za mu zo mu dinga yi muku interviews, mu gayyato wasu mutane waɗanda suka kai wurin ko waɗanda suke hanya domin su yi sharing nasu insight, su yi sharing knowledge, su yi inspiring ɗinmu domin mu ma mu kwaikwayi abubuwan da suka yi. Ta wannan hanya kuma za mu iya samun mentors ma da za mu ƙulla wani kyakkyawan alaƙa, mu dinga bibiyan su domin su ɗora mu a hanya idan har mun ga abin da suke yi irin wanda mu ma muke so mu kenan. So daga ƙarshe kuma wannan shiri naku ne, don al'umma aka yi shi. Ni nawa shine in bincika in zo in watsa. So ni nawa moderating ne. Idan kuna, don haka muna tsammanin feedback daga gurinku. Za ku iya ba mu feedback ta hanyar bin Instagram page namu ko ta YouTube channel namu Al'ummar mu podcast, ko kuma ta ɗaya daga cikin manhajojin podcast wanda kuka zaɓa. Idan kuka bi mu, za ku iya ku ba mu shawarwari. Idan kuka ji gyara ma, dukan mu ɗalibai ne. Ni ma ɗalibi ne, kamar yadda na gaya muku daga farko cewa ba wai na riga na kai wurin ba. So idan kun ga gyara, your corrections are welcome sosai. Kuma za ku iya mana suggesting topics da kuke so mu tattauna in dai har suna cikin wannan jigo na financial literacy. Idan kuma abubuwa sun shige muku a gaba, sun shige muku duhu, za ku iya kawo mana su, mu ma mu bincika, sai mu zo mu yi fashin baki akan waɗannan maudu'ai masu muhimmanci. Canje-canje da za a dinga samu na tattalin arziki, yanayin ƙasa kuma su ma wasu maudu'ai ne da idan muka ga abin da zai amfane mu ne, za mu iya mu ɗan kawo shi as bonus a cikin shafukanmu na sada zumunta. Ba dole sai ya zo a tsari na podcast da muka shirya ba, sai mu tattauna game da waɗannan muhimman abubuwan. Wannan shiri fa kamar yadda na ce, ba naka ne kai kaɗai mai saurare ba. Ka gayyato naka dangi, ka gayyato iyalinka. Alhaji ka ja hajiya kusa ku saurari wannan. Ango ka ɗauki amaryanka ku saurari wannan. Kai ne babba a gida, kana koya ma 'yan uwanka financial literacy, domin ka sani wannan abu ne wanda yake collective development ne. Idan kai ka sani, wa'inda suke kewaye da kai, musamman a ce dependents naka ne ba su sani ba, to za ku dinga samun conflict sosai, domin ba za su fahimci decisions da kake making ba. Misali, kana ango kana gaya ma amarya cewa ga abin da ya kamata mu kashe a wata. Za ta yi tunanin wannan mutumin ya cika mako da yawa. Kana siyan wasu abubuwa waɗanda za su muku amfani, za su muku generating kuɗi a gaba. Ita kuma tana son abin da za a kashe yanzu. Za ta ga cewa you are not making wise decision. Alhali kuma kai you are making wise decision, amma dan bata sani ba, to za ku dinga samun conflict sosai.
amma idan ya zama da kai da ita kun sani za ku taimaka ma juna. Idan na ce taimako fa bana nufin wai amarya za ta kawo kuɗin cefane fa, a'a, amma dai at least za ta fahimci meye tsarinka, me kake ciki, ya kake tafiyar da harkan kuɗinka, za ta maka uzuri don ku girma tare kuma ku gudu tare ku tsira tare, domin ku zama kuna da future wanda yake secured in ana ta ɓangaren finances, ta ɓangaren kuɗinku. Don haka ku gayyato 'yan uwa da abokan arziki su zo su ji wannan shiri nasu ne. Za ku iya bin mu ta channels namu kamar da muka faɗa a YouTube, ku yi liking, ku yi sharing kuma ku yi subscribing. Al'ummar mu podcast shine sunan wannan channel namu wanda za mu rubuta muku a wannan video din. Haka kuma za ku iya engaging namu a Instagram, shi ma a nan za mu dinga kawo wasu bonuses insha Allah bayan podcast da za mu dinga kawo muku a kai lokaci bayan lokaci. Don haka muna jiran ku, idan kun shirya ni ma na shirya, sai mu haɗu a episode 1 wanda za mu yi diving sosai akan concept na financial literacy. Bayan nan za mu yi maganan kuɗi insha Allah, za ku ji takaitaccen tarihin kuɗi. Idan na ce tarihi kar ku tsorata, ba jarabawa za mu yi ba. It's going to be interesting, I assure you that. Sannan it's going to be very brief. Abin da kawai zai mana amfani shi za mu ɗauka, ba labarin boko ake ba. Na san fa muna tsoro, ni ma ba na son jarabawa. Jama'a in kun shirya sai ku biyo mu. Na gode sosai. Sunana Ghazali Ahmad, kamar yadda na faɗa muku. Mun gode, mu haɗu a gaba. Ma'assalam.